Hello everyone, welcome to Don't Stop It, welcome to the official show of the LEN 33rd European Water Polo Championships Barcelona 2018. In this 14th show, in the last stages of the competition here in Barcelona, and also it's time to do some evaluation about the competition and also the organization. And today we will welcome here in this set of interviews the executive manager of these championships, Mr. Eugeni Ballarin. But also we have to begin, of course, with the best highlights between one of the best moments of the competition, the final between the final of a women's competition, of course, between the Netherlands and Greece. Enjoy, don't stop it. Germany and France were the first teams to jump into the Picornell pools in the last day of women's competition. Both sides wanted to claim the 7th place, but the French team imposed favoritism to quickly take the lead in the first period. With Germany holding on with a 2-goal deficit after the halftime thanks to Belen Boseberg, France made a big push and scored 6 unanswered goals between the third and fourth quarter. Stel Millot was the top scorer of the game with 5 goals on 9 shots. France closed its participation in these European Championships in 7th place, while Germany takes the 8th spot. For us it was a pretty good championship. We finished 7th like 2 years ago, they did. But I think in the game we saw some progress. It's difficult to say this because it's the same place, but I think we managed to improve. The championships I enjoy. It was really a nice time here, and it was the first time for me as a coach to stay at the European Championships, and it was really great. We look for the future. It was not so good high score, but it's okay because the France team was play very well, and so it's okay. Right after the first game, 2 more spots had to be decided in the match between Italy and Russia. In a high-scoring game until the last period, Italians and Russians showed their power in offense, but a 2-7 partial from Alexander Gaidukov players between the second and the third quarter decide the game. Also, just at the end of this period, Daria Rizkova scored one of the beauties of the championship from very far away. The Russians finished the game about 50% in efficiency, with Anastasia Simonovic scoring 4 of her 5 shots and doing a lot of damage to the Italian defense at 2 meters. Russia will be 5th in the final standings and Italy 6th. We were able to close counter-attack of Italy team. We play good today and man up and down, everything is going well for us, so we are happy with this result today, but not with the result of the championship. Italy could play like the other team. Today we have a final with the Netherlands and Greece, and we play in the same level. So it's mean about that we need to show that we can do better next year and with the games. In the bronze medal game of these European Championships, Hungary faced the host team Spain. Both sides had to forget quickly the letdown of the semi-finals to be focused on this very important match. With a pool packed with local spectators, Spain began with more intensity and 5 goals, 2 of them scored by Yanis Par. Mikioka's players extended their lead after the halftime with 5 unanswered goals, 2 of them from Anna Gual. Also, Laura Ester had her best day entering the last quarter with more of 70% shot saves. After the silver medal of Malaga 2008 and the gold medal of Budapest 2014, Spain gets its first bronze medal of its history in women's competition. Very satisfied with the game today because the team, the performance of the team was amazing from the beginning till the end. The girls, they played really well, and also we get the bronze medal, so we're very satisfied. And in general, we had 2.5, 3 very good games. Unfortunately, this last game was the worst, but I would say this tournament was a good opportunity to learn and build up the team. The top moment of women's competition came with the gold medal game between the Netherlands and Greece, 2 teams that hadn't tasted European success in recent years. In a low-scoring final, the Arno Abenga women started with 2 quick goals, but Georgios Morfesi's side reacted with 2 more. In an extra-man situation, Maud Mechen restored the 2-goal lead for the Netherlands at the beginning of the second half. Both teams were around 20% of efficiency during all game. Nicoleta Lefteriadou cut the difference to a single goal in the last period, but Sabrina van der Sloot replied immediately. With the final whistle, tears of joy in the Orange gets its 5th European crown 25 years later.
Van der Sloot was named as the best player of the European Championship 2018. Laura Arts as the best goalkeeper and Spanish Bea Ortiz as the top scorer. It's important now, and this is important for my team and the players, and we are very happy about it. I think we played really well this tournament, and we are really happy that we could make it till the finish. I think second in Worlds is also a big achievement, but to win a tournament is, I'm really happy that we won. With the women competition over, it's time now to know the best men national team of the 33rd Lone European Water Polo Championships. And during these 2 weeks of competition here in Barcelona, those who came at our village in this Bernat Picornell pools could see some art pieces by one of the best graffiti makers in Barcelona, by Axe Colors, who was painting day by day the MVPs of every day of competition here in the Bernat Picornell pools. So today is the last day of competition here in the Picornell pools, and it's time to look back to all the things that have happened here in this venue with our next guest, with the executive manager of this LEN 33rd European Water Polo Championships, with Eugeni Ballarín. Eugeni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Últimas horas del campeonato, por lo tanto es el momento ya de hacer un poco la valoración general, lo que se hace siempre en estos casos. ¿Qué valoración? Yo creo que la valoración que podemos hacer es muy positiva. Hemos tenido 15 días de competición, la verdad es que han sido muy placenteros todos ellos. Hemos tenido días de sol, días de lluvia, hemos tenido un poco de todo, pero la competición se ha desarrollado tal como teníamos previsto. Los equipos se han ido clasificando, han ido llegando a las finales que hoy terminamos, y en definitiva pues creo que la valoración muy positiva de todo el campeonato. ¿Ha salido todo como esperabais, no solo a nivel competitivo, también organizativo? ¿Ha sido lo que esperabais? Sí, la verdad es que la intención que teníamos de intentar hacer un show alrededor del deporte lo hemos conseguido. Hemos tenido actuaciones, han ido muy bien, hemos tenido DJs que han venido a hacer la competición, a colaborar, a participar de la competición, y también ha sido muy positivo, y creo que en conjunto el Event Presentation alrededor de la sede de competición, como lo habéis podido ver, que no tiene nada que ver con lo que es las piscinas Bernat Picornell, pues creo que ha sido muy buena. Te iba a preguntar justo eso, al final uno de los puntos principales de este europeo era todo lo que le rodeaba, ¿no? Todo el show que había que montar alrededor. Hemos visto una piscina súper moderna con estos LEDs, Wopit, las 24 horas prácticamente, shows, espectáculos. ¿Era un poco la idea de este europeo? Sí, la idea, veníamos de dos campeonatos de Europa muy importantes, Belgrado y Budapest, dos sedes muy importantes del waterpolo europeo o mundial, y teníamos que buscar la diferenciación en algún aspecto, y este aspecto era el que hemos intentado transmitir, creo que muy positivamente, que era con esto, tener una sede mucho más pequeña que las que podíamos haber venido de Belgrado, con 18.000 personas, y hemos estado pues en una sede con 4.000 personas, pero con un show alrededor de la competición importante. Moderno, sí, hemos tenido más de 275 metros cuadrados de pantallas alrededor de la piscina que han dado grafismos de diferentes tipos, como habéis podido ver. En la primera fase había unos, luego en semifinales otros, en las finales pues las hemos acompañado con otros elementos, con humo, con fuego, y la verdad es que creo que hemos cumplido con las expectativas que teníamos a nivel de organización. Hablabas en la previa, en una entrevista, que una
uno de los puntos importantes también era la afluencia de espectadores a este escenario. Hemos visto muchos niños incluso también por las mañanas, muchos casales, muchos cursos de verano. ¿Estáis contentos también en ese aspecto, que se haya podido traer a tanto niño aquí? Sí, realmente sí. Yo creo que ha sido una apuesta que teníamos en la organización de intentar conseguir tener buenas entradas. La verdad que en la primera fase tuvimos 2 o 3 días con un lleno en la grada, ayudados de la competición del Jabaguaba de los 4 días que estuvieron aquí, y también de los casales, como bien comentabas, de la ciudad de Barcelona, de los clubs que han podido acceder hasta aquí. Y bueno, ya lo habéis visto, hemos tenido 3 sesiones, me parece, de tarde-noche, que la piscina estaba llena. Te hago las 2 últimas también. La primera, a nivel un poco también hablando de Barcelona, ¿no? Porque son 2 grandes eventos del waterpolo en 5 años, le sumamos las 2 Final Six en el Barceloneta. ¿Qué tiene de especial para acoger tantas competiciones importantes y sobre todo para organizarlas también al final, porque todo sale a la perfección? Yo creo que Barcelona respira waterpolo, ¿no? Tenemos la mitad de los distritos de la ciudad que tienen equipos de waterpolo en división de honor, tanto en masculina como en femenina, y por tanto creo que todo de haber hecho muchas competiciones en el formato actual de Campeonato de Europa, Barcelona no había hecho una competición de este nivel. Y creo que con este europeo el waterpolo le devuelve a la ciudad todo lo que ha hecho por este deporte, ¿no? Y de alguna forma sí que esta instalación se fundó en 1970 con un campeonato de Europa de diferentes disciplinas acuáticas, pero en el formato actual de waterpolo no se había realizado un campeonato en Barcelona. Y con este campeonato creo que cerramos un poco el círculo ¿no? Y hemos hecho una gran competición de waterpolo en un momento de la temporada punta, máximo en el mes de julio, y creo que realmente pues hemos cumplido con las expectativas de público, de gente. Nuestros equipos pues han estado hasta las últimas sesiones compitiendo al máximo, y por tanto creo que un buen resultado global. Y ahora la última, sencilla pero a la vez complicada también. ¿Y ahora qué? Pues ahora continuar con el trabajo, en mi caso volver a la Federación Catalana para seguir trabajando como director deportivo. Y en relación, pues no sé si me preguntabas por hacer alguna competición de este nivel, pues bueno, siempre estamos abiertos a poder seguir trabajando y con una predisposición máxima. Si se produce la situación de volver a organizar alguna competición importante, pues bueno, estaremos a disposición de lo que haga falta. Pues Eugenii, un placer tenerte aquí, y felicidades de parte también de todo el equipo por lo que habéis hecho en estos 14 días aquí en Barcelona. Gracias. Yo quería también terminar un poco este resumen agradeciendo ya no solo a todo el grupo de staff y de voluntarios que han estado trabajando en esta competición, porque al final no solo es la competición, sino que todo lo que hay detrás del equipo pues hace que todo esto pueda ser posible, porque si no es imposible, entre 10 o 15 personas no se puede hacer. Y en vuestro caso en concreto pues también hemos hecho, creo, un programa muy atractivo, hemos hecho un salto adelante en la producción, en la organización de un campeonato, y creo que creo que puede ser un buen punto de partida, digamos, si volvemos a hacer alguna competición, puede haber trabajar en este sentido. Pues muchísimas gracias de parte de todos nosotros. Muchas gracias, Eugenii. Gracias a vosotros. The words from Eugenii Ballarín, the executive manager of the LEN 33rd European Waterpolo Championships 2018, and now we have to follow the show with more things that surround these European Championships. Hundreds of people have come to Barcelona these days with one goal: enjoy Barcelona, one of the most outstanding cities in Europe, and live the 33rd LEN European Waterpolo Championships. Hungary, Croatia, Italy, Greece or Germany are some of the European cities represented in the grandstands. Families, children, young people, old people, all day gather together to enjoy waterpolo. For some of them it hasn't been the first time neither in Barcelona or in a European Championship, but for others this has been the first waterpolo game they have ever attended. Para ser la primera experiencia pues está bastante guay para repetir, la verdad. It's a lovely city. It's not the first time for me to be here, but it's a lovely city. But yeah, I enjoy this whole competition. In the grandstands of Barcelona 2018, there are supporters from all over Spain and Europe. Most of them have come to cheer up their national teams, but no one wants to miss a good waterpolo match. For Netherlands, but also other matches. Greece especially, and then the rest of the teams. All day long, people from all ages and places keeps going in and going out from the venue. In the street market, they can find MVPs, graffitis, shops or something to eat, just to refuel themselves in order to come back to the pool to leave all their boys cheering up their teams.
As the teams go winning and losing, its supporters leave the competition with them. Faces of happiness, suffering, nervousness and joy fill the grandstands of Barcelona 2018. Because the water polo, with no doubt, is a sport that makes its followers get up from its chair to celebrate the 33rd line European Water Polo Championships. So, congratulations to the Netherlands for reaching its fifth trophy in women's competition of these European Champions. For our part, we will be back tomorrow with the highlights of the final of a men's competition between Serbia and Spain, and also with our final show of the LEN 33rd European Water Polo Championships 2018. Thank you for watching us. Don't stop it.